Всем привет, добро пожаловать на канал Ника Джейн. И сегодня мы продолжаем играть с тобой игру Хогвартс Наследие. Ну что, поехали? Ну что, ребята, мы снова здесь с вами будем проходить этот момент со статуями, которым мне очень, если честно, страшновато. Их здесь сколько? До хрена, их столько. У нас получится? Надеюсь, что получится. Давайте держать кулачки за меня и, надеюсь, получится. У нас хотя бы в каком-то разе. Ой, ёпты! Ёпты! Все, я умерла. Я умерла. Ой, ёпты, 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 ёпты. Ёпты, 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 ёпты. Что это? Подожди, подожди, подожди. Блин. Ой, ёпта, я опять упала, я опять упала. Я это прошла, ребята. Столько раз падала, извините, что ничего не сказала, потому что мне было настолько страшно, настолько я была сосредоточена, чтобы в этой битве вообще... Ребята, это все благодаря подписчику о том, что он сказал, что нужно, если ты хочешь пройти как-то быстрее этих... чудиков всяких тут, которых будет тебя подать, то делай, короче говоря, на настройках берешь, короче, вот здесь настройки, переключаешь, вот легкий я выбрала, а у меня вообще-то нормальный был, и вот, то, что мы обратно переключаемся на нормальный, все. Ну, это, конечно, супер, ребята, потому что здесь на нормальном я не смогла пройти, меня сразу бухнули, я не знаю, вставлю это или нет, но, ребят, ну, это капец. Я истратила 2 бутылки, ну, потому что бутылки, потому что так получилось, ну, спасибо. Ну, идемте дальше по сюжету, что там нас ждет. It is a book after all. Ух ты. Книга пописала. Книга пописала, теперь мы можем посмотреть, что там будет. Кстати, про звук, как здесь говорят, я не знаю, ребята, исправилось или нет. Ну, если будет опять все плохо, ну извините, так получается. Я не знаю, как это получается, но так получается. Это, наверное, скорее всего, какие-то учителя,
скорее всего, школы. Они помогли какому-то месту. Девочка увидела. Странно. Она выросла. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну, какая-то она странненькая, вам не кажется? По-моему, она злая. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Что такое? There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Вот так, он не предал нас. Себастьян, ты лучший друг. Got it. Отлично. Отлично, мы шлепнули. Так, взяли жетончик факультета. Это хорошечно. Блин. Да, милочка, да. Я очень вас благодарю. Теперь надо вернуться нам профессору Фига. Черное озеро. Наконец-то я добралась до тебя. Боже упаси. Я так все это
исходило тут вообще? Ой, господи, ты кто? А кто это? Здравствуйте. Докройте. Ладно, хорошо, это... Ой. Кто это? Привет, ты кто? Арт? Ты кто такой? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Буду смотреть в оба. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the cart, slim though the chances may be. I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Мы взяли задание, украденная тележка. I wish it had been under better circumstances. Grace, what is it you needed my help with? I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise. Давайте уже нырнем, потому что мы же хотели нырнуть. Так, ну. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Ладно, нырну. Господи. Это так ныряют, что ли? I should let Grace know that I found her family astrolabe. А, мы уже все нашли? Так мало? Так, очки у нас сколько стоят? 150, мы продадим их, сейчас продадим. Сейчас мы пойдем, продадим, и все будет хороки. И как раз, да, прическу сделаем все-таки ту, которая у нас была. Так, ну что, новая школьная форма. В принципе, неплохо, давайте. В принципе, мне нравится. Неплохо. Старинная такая школьная форма. О, это кто такие? Какие-то пиявки. Какие-то пиявочки интересные. Но она очень полезная. Пиявочный сок. Здравствуйте. Вы кто такой? Вы кто-то такой? Вы что здесь ходите? Так, привет, я, знаешь, там испугалась так хорошечно. Да, давай поговорим. Я тебе что-то Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да, вот, держи. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Ну вот, мы Thank помогли. you again. Да, and I do пожалуйста. hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Да, пожалуйста. О, у нас и коллекционная маска русалка. Хорошечно мы выполнили, хорошо. Так, теперь дальше. Теперь надо идти нам по-другому. Теперь надо нам продать хотя бы. Ну, а все остальное я, в принципе, вот это еще могу продать. Что мне не нужно, все. Все, я вроде бы все продала, то, что мне не нужно. I hope to see you again. Да, пожалуйста. Farewell for now. Спасибо, что вы мне это помогли. А теперь я хочу подстричься снова. Где подстричься? Где-то здесь подстричься. Где-то вот тут, где-то рядышком. Да, вот, я угадала, я помню. Где подстригаться? Салон красоты я знаю. Come on in. Don't be shy. Да, я хочу подстричься снова. What is it you might be interested in? Хочу подстричься снова, сделать короткую. Ну все, вроде бы так мы и как раз и делали в прошлый раз наша была прическа. You take care now, and I shall hope to see you soon. Все, мы наконец-то прихорошились, как были раньше. Наверное, скорее всего, да, у нас такой был оттенок. Вроде бы такой.
Ну что, ребята, мы переместились к нашему профессору Фига. Фига-профессор нас ждет, только в каком месте он ждет. Здесь он пытаются все как-то эту магию сотворить, но ни хрена не получается. Это его проблемы какие-то, прям не знаю вообще, несусветные. Так, профессор Фига здесь рядом. Мы все-таки правильно переместились, слава тебе Боже. Здесь уже все проснулись, а мы с профессором Фига сейчас отправимся, наверное, куда-то, ой, как светло, путешествовать. Нет, мы еще не пойдем путешествовать, потому что надо подождать. Подождем профессору Фигу, я именно здесь лягу, нормально, полежать так. Вот, полежала, все. Так, книга, не, задание начало. Научно. Ой, вот, я все сбиваю, профессора, все сбила. Ой. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. Да кто такой? It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. Ладно. Visitor. Я могу здесь потырить что-нибудь? Я не могу пока потырить ничего. Тут вон что. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Так, да, профессор Блэк какой-то здесь проходил. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Ну, конечно же, учитель, да. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Кто-то забрал на странице, да? I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Понятно, что вы им скажете. Нет, понятно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Хорошо, профессор. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Конечно, мы же будем помогать нашим друзьям, знакомым, всем. Так, ну теперь что? Теперь у меня новое задание какое-то, да, появилось. Сейчас мы выйдем из кабинета Фиги, нашего профессора Фиги. И пойдем по заданию. Так, поживите жизнью студента. Ага. Это значит как? Это как? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Хорошо, это все мне, получается, письма, да? Это письма, это смс-ки, да, пришли ко мне. Понятно, хорошие смс-ки приходят неспроста. То есть, получается, мне сейчас надо пойти учиться, да, встретиться с Найли, посетить занятия по травологии. Я хочу занятия по травологии. Давайте пойдемте туда. Так, ну что, мы идем на урок травологии. Что-то будет очень невообразимое. Я, если честно, не особо люблю травологию, но здесь что-то будет интересное. Ух ты. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Это Себастьян на нас посмотрел. How thrilling it is to have everyone back together again.
This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. Профессор The Чеснок. prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Ну, я ничего не могу ожидать, как профессор Филя, так и Чеснок. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, вытаскиваем. Вот зачем, да, вот. Оу! Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut out the soil! Давайте. Ой. Все, посадили, хорошечно, все. Ну, ей хорошо, наверное, там на Драгоре сейчас. The soil Не то, should что нам. envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! О! Это отлично. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. А, у нас старенькая мандрагора, да, получается. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Хорошо, а Себастьян, а ты со мной поговорить не хочешь, да? Себастьян там не хочет поговорить, он что-то там завис после мандрагоры. Профессора что-то стебель. Чеснок. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Не понравилось, так и оглохнуть можно. Да ладно, мне понравилось. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Семена бадьяна, да, посадить? А где посадить мне семена Dittany's бадьяна? restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Хорошечно. Будет готово через 9 минут. Охренеть. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Хорошо, спасибо. То есть, получается, я теперь посадила бадьян. И он через 9 минут будет готов. Хорошо. Интересно, а он будет расти, когда меня не будет? О, листья сладкого мальвы. Мальва же это успокоительное. То есть, что-то мне будет, получается, успокаивать надо еще будет. Так, здесь больше ничего нету, чтобы сорвать. О, листья бадьяна. Уже листья бадьяна готовы. Так, а здесь еще посадить не могу? Почему я не могу вот здесь посадить? Почему я только должна была возле одного вот этого? Ну, мне скоро откроются еще, наверное, какие-нибудь преимущества. The edges mustn't curl and turn brown like that. Листья бадьяна. Так, а ты что не выращиваешь? Rocket, form of beauty.
Что-то не выращивает ничего Себастьян. Hello. О, привет. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Так, а мне куда теперь идти? Мне надо куда-то идти? Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. Ой, господи, But он you же outright найдет. slaughtered him. It was brilliant. Я не слышу, что он говорит. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Я Now, он see that китайскую dummy? это, капусту Just toss the нашла. cabbages at it. Капуста, They'll do the какая rest. красивая капуста. Жует еще это зубастится капуста. И называть... Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her подобрать honking её не могу daffodils in больше, tatters. капусту. Я подобрать ее больше не могу. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Я думала, Not like подобрать ее stupid можно обратно и booba tubers and засунуть bouncing себе. bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Наверное, иногда они полезные. Да, но ведь это манекен. Уже представляю. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Хорошо, спасибо. Take your time. I'll see you back in class. Ой, а что, уже все исчезло? Получается, исчезла капуста. Я уже думала, что здесь еще... О, здесь еще можно пособирать. Здесь что-то еще можно пособирать в этом богадельне. Давайте пособираем, что здесь еще есть. Интересненько. Ничего, все. То есть один кустик я нашел какой-то и все. Так, Себастьян... Ой, Себастьян. Как тебя звать? Я забыл, блин. На Л. Леон, Лиан, как-то там тебя, ну я не знаю. Так, что, нас уже все зовут? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see... Я тоже от растений много пользы, да. Честно говоря, растения меня не интересуют. Ну, вообще-то меня не интересуют. Ну, ладно, мы польстим это. Magical plants have so much to offer. Потому что они будут полезны нам. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Я очень рада, что я ваша тоже студентка. Так, ну что, теперь все, задание травология закончилось. Так, дальше теперь, ну мы куда идем? Дальше мы идем, наверное, к нашей подружке, наверное, скорее всего. Подружка нас будет ждать, наверное. Давайте посмотрим. Ой! No, зачем я тебе, капуста? Капуста, не надо! Капуста! Капуста! Зачем я тебя кинула, капуста? Капусту кинула, блин. Ну все, капусту кинула, теперь кто-то попадется. Ну извините, я не специально. Капуста будет здесь ползать. It is good to see you, my friend. О, прекрасно. Я прям сразу рядом с тобой оказалась. Прикинь, как я путешествую. Прям ради тебя. Ради тебя я согнулась при погибели. Hello, Matty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? У меня есть одна вещь, которая им нужна. Не могу сказать. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own.
What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Это может быть опасно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Спасибо большое. Thank you, Natty. Надюха, спасибо большое, что ты хочешь мне помочь. Господи, у вас так красиво получается запускать воздушных змей. Я тоже бы хотела бы помочь вам запускать эти воздушные змеи. Так, а куда нам идти? Надо уйти вот сюда. Кто там? Ой, на меня зависло. Извините, ребята. They must have come this way. Think! Что такое? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Остолбеней. I'll have taken your life before. Had enough yet? Tell Rookwood to find me himself. Look what you've done! Сейчас я его туда упакую, пожалуйста. Все, утонул. Он утонул. А это кто? Это еще какой-то... Это кто такой? Это кто такая? Непонятно, кто такие. Господи, это коллекция какая-то непонятная. Так, подожди. Подожди. Ой, ёпта, я куда не нажала. Туда нажала. Извините, ребята, я не туда нажала. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Так, подожди. У меня рябиновый отвар, блин, хватит. Отлично, я его потопила. Заберу на всякий случай вот эти, конечно, улиток. Так, подожди, опа, забрала. Где еще? Где здесь еще? Музыка, блин, идет еще. А, она вон там, господи. Она немножко в шоке. Эта женщина много в шоке. Ой. Господи, вы мне поможете? Там мне что-то случилось, а? Нет, не поможете? Там она, он там еще, блин. Вот она там что-то... Это, давайте мы ее как-нибудь поможем. Сейчас. Ух ты. Так, подожди. Так, подожди. Немножко я... Мне плохо. Подожди. Что-то мне прям плохо совсем. Черт возьми.
Ёпта, я все, я умерла. Я не справилась с заданием. Попробуем еще раз. Только мне, наверное, там все похерилось. У меня больше ничего нету, наверное. Да, у меня больше нету микстурок. Наверное, все микстурки пропали. Наверное, микстурки все пропали. Как пить дать, так и сделать. Ага, нет. О, мужчина, там, извините, там женщина, когда проходит. Ну, пофиг, просто мужчине, и все, он идет дальше, понимаете ли. I'm not going anywhere. You'll take this student on the back, dead body! Coward! Tell Rockwood to find me himself. Stop that prick! Так, ну вроде бы разобрались со всеми. Все. А мужчина так и ходит здесь, понимаете ли? Мы разобрались, а он все ходит здесь. Что вы ходите здесь с посылкой, блин? Вы что, почти олимпиадчики? Етишки пистолет. Извините, ребята, я все-таки не могу разговаривать. Когда, блин, вот с этим я дерусь, так сказать, точно. Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed... well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Исследование как интересно. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian. Невероятно. Неужто Мерлин заправду существовал? Merlin? Не, Мерлин существовал, я Of the уверена. legend of King Arthur. The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Это удивительно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you... I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Хорошо, спасибо. Так, получается... О, а здесь что еще? Возьми сладкую мальву. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. В другом месте, что ли, найти мальву мне? Не поняла, подожди, где мальву мне найти? Так вот же, я подошла и... мне, блин... Я не нажала, извините, пардонус. Now, notice the vines on these pillars here, as well as мы находили уже мальву, мы on находили. the ground. Спасибо. Each trial has these features. My word! Did you see that? The vines disappeared. Да. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Надо быстро, может быть? Incendio!
Merlin himself would be proud. Одновременно надо было, да? Все. Ну, вот у нас получилось. Мерлиновая борода. Вау. Я встал. Что это? Да. Да, спасибо большое. Что хотите еще сказать? I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Мне с вами тоже, Нора, было приятно познакомиться. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Задание завершено. Испытание Мерлина. Вау. И все, она уезжает. Видать, да. И все. И исчезла. Какая-то женщина, интересная, странная женщина, похожая на Вилли Вонга. Но, ну, это ее такое, понимаете ли, хобби, наверное, вот одеваться так, да, вот как Вилли Вонга. Но в следующей серии, я думаю, мы будем испытания, у нас будут снова и снова происходить. Кстати, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас там по карте, по заданиям. Подожди, задание. У нас посещение занятий по зелеварению. Но это в следующий раз, ребята. Зелеварение в следующий раз будем проходить. А пока не забывай подписываться на данный канал, оставляй свои комментарии под этим видео и ставь лайки на это все. До скорой встречи. Пока.